Good morning, everyone. The Vellore Institute of Technology is the realization of the dream envisioned by our founder and chancellor, Dr. G. Viswanathan. Today, we have gathered here to celebrate VIT's 4 decades of unwavering commitment to that very dream. A journey marked by excellence, growth, and determination. What began as Vellore Engineering College in 1984 has since grown and spread its wings, revolutionizing education not just in India, but even beyond its borders. With 6 campuses across Vellore, Chennai, Andhra Pradesh, Bhopal, Bangalore, and Mauritius, VIT continues to demonstrate its collective spirit and determination to provide quality education. So without further delay, let's begin our program with an invocation. Let us all rise for the invocation. கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிற பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பி அந்த செயல் மறந்த வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, Anjana, Hiranmay, and Aryan. May I now request Dr. V.S. Kanchana Bhaskaran, Vice Chancellor VIT, to welcome the gathering. Good morning, all. Founder and Honorable Chancellor of VIT, our eminent guest, Honorable Minister for Water Resources, Government of Tamilnadu, Thiru, Duraimurugan, Mr. Kadir Anand, Member of Parliament, Mr. E.S. Daniel Gunanidhi, Mr. V. Selvaraj, Mr. K. Rajendran, respected Vice Presidents of VIT, Mr. Shankar Viswanathan, Dr. Shekhar Viswanathan, Dr. G.V. Selvam, Dr. Sandhya Pentareddy, Executive Director VIT, Ms. Kadambari S. Viswanathan, Assistant Vice President VIT, and Madam Vice President Mrs. Ramani Madam, Dr. Parthasarathi Malik, Pro Vice Chancellor of Vellore Campus, distinguished guests, former VIT officials, alumni, well-wishers of VIT, press and media,
and our dear colleagues, all deans, directors, faculty, and staff members. It is an honor to welcome you all to the Jubilee celebrations of Vellore Institute of Technology. Today, as we celebrate 4 decades of progress, we reflect on the vision, dedication, and accomplishments that have brought us to this remarkable moment, that day. Established in 1984 as Vellore Engineering College, VIT has transformed into a leading multidisciplinary university with nearly 70,000 students across the 2 campuses, a diverse range of 47 undergraduate and 46 postgraduate programs imparting transformative education and impactful research. Recognized nationally and globally, VIT holds a prestigious A++ NAC accreditation, consistently ranks in India's top 20 universities by NIRF, placed within the top 800 in QS World Rankings, 150th position in QS Asia Rankings, and the top 501 to 600 range in Shanghai Rankings. Our diverse student body from across the country and 1,700 students from 70 other countries reflects our commitment to inclusivity, and this rich blend of perspectives makes our university a vibrant global community. At the heart of VIT are the academic rigor, our strong research culture driven by dedicated faculty and students who contribute to advancing global knowledge. Their efforts have led to a large volume of publications impacting both academia and society. At VIT, we emphasize holistic learning, ensuring knowledge, values, and skills to our students for their success in life. All these have been made possible by the indomitable spirit, inspiration, and the vision of our university's founder and Honorable Chancellor. We submit our deep gratitude for his visionary guidance, which has constantly inspired us to set our balls high and reach greater heights. We owe our gratefulness to our Vice Presidents, Assistant Vice President, and Executive Director, whose dedicated efforts and tireless commitment have helped bring VIT's vision to life and sustain our momentum towards global excellence. As Swami Vivekananda said on the power of youth in nation building, my faith is in the younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers. They will work out the whole problem like lions. Reflecting on the transformative power of education and the vital role of institutions in shaping the individuals and contributing to national progress, we honor our past, celebrate the present, and enthusiastically embrace the future of VIT. Thank you for joining us today. Welcome you all, and here is to many years, decades, and centuries of growth, innovation, and impact. Thank you all. Yes, at VIT, we promote holistic education and look forward to building vibrant global community. Thank you, ma'am, for extending a warm and heartfelt welcome. Next, I'm honored to invite Shri M. Venkaiah Naidu, Honorable former Vice President of India, to inaugurate the Ruby Jubilee celebrations of VIT. Of resilience, consistently nurturing innovation, quality education, and intellectual growth and community service. Let's celebrate 40 years of VIT's legacy in transforming lives,
through research and education. Now, let's honor our distinguished guests who have arrived here to grace this occasion with their presence. Firstly, I wholeheartedly invite Mr. Shankar Vishwanathan, Vice President VIT, to honor our esteemed guest, Shri M. Venkaiah Naidu, Honorable former Vice President of India. May I now humbly request Dr. G. Vishwanathan, Founder and Chancellor VIT, to present a memento to Shri M. Venkaiah Naidu, Honorable former Vice President of India, as a token of our love and gratitude on behalf of the entire VIT fraternity. May I now call upon Dr. Shekhar Vishwanathan, Vice President, VIT, to honor our beloved guest, Thiru Duraimurugan, Honorable Minister for Water Resources, Government of Tamilnadu, on behalf of the VIT family. I humbly request Dr. G.V. Selvam, Vice President, VIT, to present a memento to Thiru Duraimurugan, Honorable Minister for Water Resources, Government of Tamil Nadu, as a token of our love and appreciation on behalf of the entire VIT family. Thank you, sir. I humbly request Dr. Shekhar Vishwanathan, Vice President VIT, to honor our beloved guest, Thiru D.M. Kadir Anand, Member of Parliament. Thank you, sir. May I now call upon Dr. G.V. Selvam, Vice President VIT, to present a memento on behalf of the VIT family to our beloved guest, Thiru D.M. Kadir Anand, Member of Parliament. I request Ms. Kadambari S. Vishwanathan, Assistant Vice President VIT, to honor our esteemed guest, Mr. V. Selvaraj, on behalf of the entire VIT fraternity. I wholeheartedly invite Dr. Sandhya Penta Reddy, Executive Director, VIT, to honor our respected guest, Mr. K. Rajendran, on behalf of the VIT family. Thank you, ma'am. Moving on, let's have a look at the journey undertaken by VIT to reflect on its past and look forward to a remarkable future. Let's play the video, short video, which shows the journey of VIT from Vellore Engineering College to VIT. A village that was known for its rich agriculture produce. A region that is famous for its people who are known to be highly hardworking. A new dawn was born on December 8, 1938 at Kottakuppam, a remote corner village adjoining Gudiyatham near Vellore in Tamilnadu. Right from his early days, our Chancellor, Dr. G. Viswanathan, was a progressive thinker and believed that only education can uplift the economy. After his successful stint as a lawyer, our Chancellor ventured into politics, where he was a two-time MP and two-time MLA, and also served as a minister in the state government of Tamil Nadu. The year was 1984, and young and an astute MLA from the Anaikat constituency near Vellore requested the then Chief Minister, Dr. M.G. Ramachandran, to start a government engineering college at Vellore. In turn, Dr. MGR put the ball back in Dr. GV's court and asked him to start a private engineering college and promised to render all possible support. With that confidence, the young man named
Dr. G. Viswanathan started a private engineering college fondly called as VEC in the year 1984 at Abdullapuram in the outskirts of Vellore. Affiliated to the University of Madras, VEC initially offered engineering programs in the areas of civil, mechanical, electronics and communication engineering. By 1986, VEC had moved to its current premises. Mr. P. Ramachandran, former governor of Kerala, who happened to be the first VVIP visitor to VEC, inaugurated our institution's first building in the year 1986. In 1988, the college celebrated a remarkable achievement when its first graduating batch secured 8 out of 9 top ranks from the University of Madras, setting a very high standards for the future. The growth journey continued in 1994 with the establishment of T.S. Santanam Computing Center, enhancing the college's capabilities in computer science and information technology. In 1996, the Placement and Training Office, fondly called as CDC, was established to forge a strong industry connections and thereby assist in placing our students. In 1998, a statue of Dr. M. G. Ramachandran was unveiled by R. Venkatraman, former President of India, and Dr. M. Karunanidhi. The same year, all eligible engineering programs received A category accreditation from the NBA for 5 years. The same year saw the establishment of the current main block, Dr. M. G. Ramachandran block and S. M. Visvesvaraya block. The following year in 1999, VEC became the first engineering college to receive the coveted ISO 9002 certification. Additionally, the first Memorandum of Understanding was signed with an international institution, the University of Applied Sciences in Aachen, Germany. In the year 2000, Anna Auditorium, International Students Hostel and the main guest house were opened, further enhancing the campus facilities. A significant milestone was reached in 2001 when VEC became VIT. The same year also witnessed the inauguration of a centralized air-conditioned peri. 2002, VIT conferred its first doctoral degree, honoris causa, to H.E. Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, and inaugurated the outdoor stadium. In the year 2003, VIT Engineering Entrance Examination, fondly called as VITI, was launched for admissions to various engineering programs. The year also saw the establishment of Homeland, the current staff quarters. In 2004, the Technology Tower, famously called as TT, was institutionalized, marking yet another step in VIT's growth. In 2008, VIT was ranked 10th in All India ranking of the top engineering colleges by India Today. 2009 was a landmark year when VIT celebrated its Silver Jubilee. That is the time of the year when SJT, also called as Silver Jubilee Tower, was established. When was a year to remember for all VITians in many ways. First, we celebrated the Silver Jubilee Alumni Meet that was attended by over 3,000 alumni. Our Chancellor Dr. G. Viswanathan was awarded a honorary doctorate by West Virginia University, USA. In the same mechanical engineering and civil engineering, West Virginia University, USA. In the same mechanical engineering and civil engineering was accredited by ABET USA for a period of 6 years. A path-breaking, fully flexible credit system, also called as FFCS, was introduced in the same year. The same year also witnessed record placements where 1,075 students were placed in TCS, and it was recognized by Limca Book of Records. Support the advancement of rural students, also called as STARS, was introduced in the same year. In 2010, VIT spread its wings and established a new campus at Chennai. VIT also had the privilege of hosting Dr. Kalaignar Karunanidhi, who unveiled the statue of Arinyar Anna and Thiruvalluvar.
In 2012, our Chancellor received a Lifetime Achievement Award from the Times of India Group for his contributions to higher education. VIT became the first university in India to receive a 4-star rating from QS in the year 2016. In the same year, 10 research centers were also established. In 2017, VIT started its new campuses at Amravati, Andhra Pradesh and Bhopal, Madhya Pradesh. VIT's online learning institute, VITAL, was started in the year 2019. In the same year, the Mahatma Gandhi block was inaugurated. In 2022, for the first time in history, 2 students of VIT were placed for a CTC of Rs 1.02 crores per annum. In the same year, Vellore International School, a fully residential international school, was established at Chennai. In 2023, Pearl Research Park, a block dedicated for research activities, was inaugurated by Mr. M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamilnadu. In the Let's have a big round of applause for VIT's achievement, and we are sure that we are ready for the future to lead India and to lead the world. Moving on, may I now invite Mr. K. Rajendran, IPS, retired, to felicitate the gathering. பெரியோர்களே, இந்த விஐடியினுடைய வளர்ச்சி அனைவருக்குமே தெரியும். ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி என்றால் 1947 64 வரை அது நேருவின் வாழ்க்கை முறை, ஆட்சி முறை தான். அதே போல் 69 2011 வரை டாக்டர் கலைஞர், எம்ஜிஆர், செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களின் ஆட்சி முறைதான். அதே போல் ஜி. விஸ்வநாதன் அவர்களுடைய உழைப்பு, நேர்மையான முயற்சி, திடமான சிந்தனை, கடின உழைப்பு, விடாமுயற்சி, அது விஐடியை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. வட ஆற்காடு மாவட்டம் மட்டும்தான் பாரதியால் 2 நதிகளை கொண்ட ஒரு மாவட்டம் என்று புகழப்பட்டது. ஒரு பக்கம் தென்பெண்ணை, ஒரு பக்கம் பாலாறு. ஊற்றுப்பெருக்கால் உலகூட்டும் நதி என்றால் அது பாலாறு தான். டாக்டர் விஸ்வநாதன் அவர்களை அரசியல் சற்றே ஒதுக்கிய காலம் கல்வித்துறை சுவீகாரம் எடுத்துக்கொண்டது. யாருக்காவது நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒதுக்கிய காலத்தை தான் நாம் சொல்ல வேண்டும். 10 முறை வெற்றி பெற்றவர் நமது அமைச்சர் அவர்கள். திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் அமைச்சர் என்றால் ஒவ்வொருவரும் எந்த துறை அமைச்சர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆனால் அமைச்சர் என்றாலே ஞாபகம் வருவது நம்முடைய அமைச்சரைத்தான். பொதுப்பணித்துறை என்று சொன்னால் அவரைத்தான் சொல்லுவோம். அந்த பொதுப்பணித்துறையில் தான் நீர்வளத்துறை இருந்தது. கர்நாடகாவில் என் தம்பி சீஃப் செக்ரட்டரி, அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரி, ஒவ்வொரு முறை தேர்தலின் போதும் அவன் கேட்பான், இந்த முறை யார் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக வரப்போகிறார்கள் என்று. ஏன் என்று கேட்பேன். இல்லை, இப்போ இருக்கக்கூடிய இங்கே இரிகேஷன் செக்ரட்டரி என் ஃப்ரெண்டு தான், அவன் இந்த துரைமுருகன் வந்துடுவாரான்னு கேட்பேன் அடிக்கடி. ஏண்டான்னு கேட்டால், டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய கூட்டங்களுக்கு ஒரு ஃபைலை பார்க்காம பதில் சொல்கிற ஒரே அமைச்சர் இந்தியாவில் அவர் தான். இப்போதும் அவரை தமிழ்நாட்டில்
பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர்னு தான் சொல்கிறாங்க. எப்படி தனித்தனியாக டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் இருந்தாலும் ஈரோட்டில் டிரான்ஸ்போர்ட்னா முத்துசாமி தான். இவருடைய காலத்தில் இந்த 4 வழிச்சாலை வந்தது. இந்த 4 வழிச்சாலையில் 18 பாலம் கொடுத்தாங்களாம். சென்னையிலேருந்து காஞ்சிபுரம் வரையிலும் ஒன்றும் வரல. அதே மாதிரி நாட்ராம்பள்ளியிலேருந்து பெங்களூர் வரையிலும் ஒன்றும் வரல. 18 பாலத்தையும் இந்த மாவட்டத்துக்கே கட்டி முடிச்சாருன்னு அன்னைக்கு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இந்த மாவட்டத்துக்காகவே கடந்த 50-60 ஆண்டுகளாக மிகவும் கடினமாக உழைத்தவர். ஒரே ஆண்டில் பிறந்தார்கள். 1938. ஒருவர் காங்குப்பம், இன்னொருவர் கொத்தக்குப்பம். 2 ஊருக்கும் எனக்கு தெரியும். நான் 2 முறை இங்கு வேலை பார்த்திருக்கிறேன். இந்த 2 பேரும் ஏக காலத்தில் படித்தவங்க. 2 பேரும் யாரையும் கடிந்து பேசவே மாட்டாங்க. ஆனால் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லியே தீருவாங்க. அது நம்ம அமைச்சர் எப்படின்னா, அவர் சட்டசபையில் இருந்த காலத்தில் ஒரு தவறான பதிவு இதுவரையில் ஏற்பட்டதே கிடையாது. மாண்புமிகு முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்தபோது கூட நம்ம அமைச்சர் பேசினா உன்னிப்பாக கவனிப்பார். பல சமயங்களில் விழுந்து விழுந்து சிரித்த நேரங்களும் உண்டு. சொல்லக்கூடியதை கண்டிப்பாக சொல்லியே தீருவார். ஏனென்றால் இது தொண்டை நாடு. கூத்தன் இருந்தான், இருவரியில் சொன்ன குரலாசன் இருந்தான், கம்பன் இருந்தான், ஒரு வரியில் உலகளந்த அவ்வை கிழவி இருந்தாள். இந்த வகையில் வைத்து பார்த்தால் இனிக்க இனிக்க பேசி சொல்ல வேண்டியதை சொல்லும் நம் அமைச்சரும் இருந்தார். நான் ஜிவி அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால், தந்தை பெரியாரின் சுயமரியாதையால் ஈர்க்கப்பட்டவர், அண்ணாவால் அடையாளம் காட்டப்பட்டவர், டாக்டர் கலைஞர் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர், ஜெயலலிதா அவர்களால் அமைச்சராக்கப்பட்டவர், இப்போது கலைவாணி சரஸ்வதி அவர்களால் சுவீகாரம் எடுக்கப்பட்டு உலகம் போற்று விஐடியை நிறுவியிருக்கிறார். இது மென்மேலும் வளர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your heartfelt words. I humbly call upon Mr. V. Selvaraj, IAS, retired, to address the gathering. Please, sir. Most respected and honorable former Vice President of India, Honorable Minister of Tamilnadu, Chancellor, Founder Chancellor of VIT, Vice Presidents of VIT, Assistant Vice President of VIT, Executive Director, Vice Chancellor, Pro-Chancellor of VIT, members of the academic staff, members of the non-teaching staff, and the members of the student community, distinguished guests, ladies and gentlemen. I qualify to be here on 2 counts. Number 1 is that GV, whom we affectionately call as GV, and I were class fellows, maybe about 70 years ago. And to the best of my memory, we were good students, highly disciplined students. And we had to work we have to study under the supervision of 2-3 principals of Loyola College. Well, I got into a mild trouble with the first principal of Loyola College. There was a students' procession going out, and someone dragged me into that procession. And that procession was taken out in protest of the allotment of 2 areas of Devikulam and Pirmedu to the Kerala government, and which was claimed by the Tamilnadu government.
I did not know why I joined that procession. I was just dragged into that. But they had the system of taking attendance. It is of academic interest also. Every 1 hour, if you have skipped one class in the morning, by the afternoon you will find your name in the notice board. So they found out that I was absent in one class. So the principal summoned me, asked me, I gave you admission into this college and you have done that. I said, Father, I did not know what I was doing. I was just dragged into that. Well, what are you telling? Today you are asking for Pirmedu. Tomorrow you will ask for Chulemedu. Who will give you man? And that was a good lesson. Another occasion was when my principal father, Lawrence Sundaram, I was the chairman of the Madras port, and I finished my work in my office room, opened the door. I saw my old principal waiting to see me. I was so much ashamed of it and to feel that I kept my principal waiting without my knowledge of doing it. I asked Father Sundaram, why did you have to wait? You know, your secretary told me you were busy. I learnt my lesson in life. Never keep a man waiting in life. Never delay matters. Mr. Vittal, who became the Chief Vigilance Officer, Chief Vigilance Commissioner of India, was a good friend of mine. I was in Delhi those days and I had gone to congratulate him. And he pulled out his record system and told me, Selvaraj, dictate a message. I told him, you cannot control corruption in this country merely by putting currency into the pockets and then arresting people. You will have to have a fundamental approach to that. You pass a legislation, you pass a parliamentary act equating delay for corruption, waiting in an office for corruption. Then, unless otherwise the contrary is proved, it will be established that the corruption is delaying matters is a basis of corruption. And I believe in that. I had learned that lesson, and in my own life, to some extent, to a great extent, I have followed it. The Ruby Jubilee celebrations is a very well-deserved honor conferred upon an internationally reputed educational center. And everyone who has contributed to that, from bottom to the top, deserve to be congratulated on this and complimented. And what is the way forward? The way forward is only in the hand, it is not in the hands of GV. They have achieved what they could have achieved. The way forward is in the hands of their nation builders. We have very successfully worked out the political map of India. As per the Constitution, we have now to look at a map of India of agroeconomic patterns. We have to look at the map of India on climatic zones. We have to look at the map of India, an educational map of India. We have to look at the medical sciences map of India. If an education map of India were to be drawn, well, your VIT will be the headquarters for that. Vellore will be the knowledge center. Vellore will be the growth center. That should be our aim. And on this very happy occasion, I have great pleasure in wishing a tremendous future. The foundation which has been laid and the preparatory work that has gone into making this as a great institution,
which has seen 40 years. And I was one of the speakers at the inaugural function 40 years ago on a similar function, which the photograph of which was also screened. These 40 years of experience will stand in good stead for another 400 years and more. All the best. Thank you. Thank you, sir, for sharing your wonderful memories. And yes, we hope that one day VIT will become the headquarters of quality education and research in the world. Moving on. Today is the day to honor and admire those remarkable individuals who have been instrumental in helping VIT reach its current position. We are going to honor and appreciate the works of former VIT officials, architects and contractors and statutory body members. I request our founder and chancellor, Dr. G. Vishwanathan, to present the mementos. And I request Dr. Margaret Anansia S., Professor and Director, Faculty and Staff Welfare, VIT, to invite our beloved guest. Ma'am. Thank you, Professor Rashmi. We are thankful to our former leaders of VEC and VIT. Now, let me call upon our former officials of VEC and VIT. Mr. Karthikeyan, MLA of Vellore. Dr. V.V.A. Rao, former Pro-Chancellor R&D and former Principal VEC. Dr. K. Chidambaram, former Principal, School of Science and Humanities, VIT. Dr. K. Satyanarayanan, Dr. K. Satyanarayanan, former Registrar, VIT. Dr. S. Narayanan, former Pro Vice Chancellor, VIT. Yes, sir. Please come, sir. Over, photograph over. Sir, over, sir. Come, sir. Dr. D.P. Kothari, former Vice Chancellor, VIT. Dr. Anand A. Samuel, former Vice Chancellor, VIT. Mr. Jitendra Nath, former Registrar, VEC. Mr. Raja Singh, Architect. Mr. John Rose, Special Officer, VIT.
Dr. Lalita, former member, Academic Council. Mr. Varun Sehal, member, Board of Management, VIT. Dr. Prashantham, Christian Counseling Center, Vellore. Professor M. Jayasankaran, Advisor, VIT. Shri Jaji Vijayaraman, Academic Council Member, VIT. Dr. Mangala Sundar Krishnan, Academic Council Member, VIT. Professor R. Jnanamurthy, Academic Council Member, VIT. Mrs. Muttaragi G, Vita Member. Dr. T. Ramasamy. Mr. T. S. Udayashankar. Mr. R. Veeramani. Dr. A. Kalanidhi, former Vice Chancellor, Anna University, and Mrs. Kalanidhi. Dr. S. Sadiq, former Vice Chancellor, University of Madras. Mrs. Mailambigai. Mrs. Mailambigai Kumaraguru. Now let me invite our architects, Mr. Siddharth, KSM Architecture. Vice Chancellor. Mr. Siddharth, KSM Architecture. Mr. Ramaswamy, Allied Contractors, Chennai.
Mr. Venkat and Mr. Balakrishnan, Murthy and Maniam architects and engineers. Mr. Hari Babu, Kalpataru Project International Limited. May I invite our Mayor, Mrs. Sujata, onto the stage. Thank you all. Moving on, I wholeheartedly invite Dr. G. Vishwanathan, Founder and Chancellor, VIT, for the presidential address. So we have a change. So it gives me immense pleasure to invite our esteemed guest, Thiru Duraimurugan, Hon'ble Minister for Water Resources, Government of Tamilnadu, to address the gathering. Please. VIT என்கின்ற புகழ்பெற்ற இந்த கல்வி நிறுவனம் துவக்கப்பட்டு சீரும் சிறப்பாக 40 ஆண்டுகளை கடந்திருப்பதை முன்னிட்டு இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த விழாவினுடைய தலைவர், எல்லாவருக்கும் முதன்மையாக இருக்கக்கூடியவர், மரியாதைக்குரிய இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர், எந்நாளும் என் இனிய நண்பர் ஜி. விஸ்வநாதன் அவர்களே, இந்த விழாவில் பங்கேற்று சிறப்பாக உரையாற்றுவதற்காக வந்திருக்கின்ற முன்னாள் இந்திய நாட்டினுடைய துணை குடியரசுத் தலைவர், எந்நாளும் தமிழ்நாட்டின் மீது மற்றும் பாசம் கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய வெங்கையா நாயுடு அவர்களே, இந்த விழாவில் சிறப்பாக கலந்து கொண்டு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற முன்னாள் போலீஸ் துறை அதிகாரி என் மரியாதைக்குரிய ராஜேந்திரன் அவர்களே, அதே போன்று முன்னாள் IAS ஆபீசர், கல்லூரி நாட்களிலே இருந்து விஸ்வநாதனோடு உடன் படித்தவர் மரியாதைக்குரிய செல்வராஜ் அவர்களே, மற்றும் இந்த விழாவிலே பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய விஸ்வநாதனுடைய எங்கள் வீட்டு செல்வங்களாக இருக்கக்கூடிய அவர் வீட்டு அவருடைய பிள்ளைகளே மற்றும் வந்து வளர்த்திருக்க சிறப்பு அழைப்பாளர்களே, பெரியோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள். ஒரு விழா
VIT என்பது ஒரு காலத்தில் வேலூரை சுற்றி இருந்த அந்த புகழ்பெற்ற நிறுவனம் தமிழ்நாட்டு அளவிலே கொஞ்ச காலத்துக்கு அறிமுகமான நிறுவனம். பிறகு வட இந்தியா முழுவதும் வியாபித்து தன் ஆதிக்கத்தை செலுத்திய இந்த நிறுவனம் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களிலே ஒன்றாக மாறியிருப்பது சாதாரணமான காரியம் அல்ல. இதை நிறுவியவர் விஸ்வநாதன் அவர்கள்தான். இந்த VITக்கு என்னென்ன புகழ் உண்டோ அந்த புகழுக்கு முழு காரணமானவர் விஸ்வநாதன் அவர்கள்தான். இது ஒரு தனி மனிதனுடைய வெற்றி என்றே சொல்லுவேன். சாதாரணமான ஒரு கிராமத்திலே பிறந்து அந்த வாழ்க்கையில வளர்ந்து பிறகு தன்னுடைய முயற்சியால் எத்தனையோ இடையர்களுக்கு மத்தியில் இந்த நிறுவனத்தை அவர் வளர்த்திருக்கிறார் என்றால் அதற்கு காரணம் எனக்கு தெரியும். எதை செய்தாலும் விஸ்வநாதன் அவர்கள் ஒரு திட்டம் போட்டு அதை ஒரு காப்பாரி வரைஞ்சி இதை இப்படி செய்யணும்னு தான் கரெக்டா செய்வார். ஆரம்பிச்ச பிறகால் பார்த்துக்கொள்ளலாம்னு சொல்ல மாட்டார். தேர்தலில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதாலும் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்வார். பேசுகிற பொழுது கூட என்னென்ன கருத்துக்களை அடுத்து வைக்கலாம் என்பதையும் முதலிலேயே முடிவு செய்வார். எதையும் ப்ரீ பிளானோடு செய்யக்கூடியவர். அந்த ஆற்றல் தான் அவரை இவ்வளவு பெரிய நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். இரண்டாவது, இப்படிப்பட்ட நிறுவனங்களை நடத்துவதற்கு தமிழ்நாட்டிலே பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் அவர்கள் வீட்டு பிள்ளைகளால் தான் முடியும். ஆனால் ஒரு கொத்த குப்பத்திலே பிறந்த விஸ்வநாதனாலும் அது முடியும் என்று காத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு இது வேலூரிலே ஆரம்பித்து ஆந்திராவிலே கைவிட்டு போபால் வரையிலே தன் கிளையை பரப்பி இருக்கிறது என்றால் சென்னையில் ஒரு போட்டிருக்கிறது என்றால் சாதாரணமானதும் இல்லை. எவ்வளவு பேர் படிக்கிறார்கள் என்று கேட்டபோது சொன்னார்கள் சுமார் 50,000 பேர். வெங்கையா நாயுடு சொன்னார் இதுக்கே ஒரு கார்பரேஷன் வைக்கலாம் போல இருக்கு. அதை விட போய் கடிகாத்தார். ஸ்டூடெண்ட்டை கட்டி மேய்க்கிறது சாதாரணமானது அல்ல. அவரே ஒபீடியன்ட் ஸ்டூடெண்ட். அவர் லயோலால் படித்தவர். ஒபீடியன்ட் ஸ்டூடெண்ட். இவ்வளவு பிள்ளைகளையும் ஒபீடியண்டா வச்சிருக்காருன்னா அதிலையும் ஆச்சரியப்படத்தக்க விஷயம். ஒரு ஸ்ட்ரைக் வருது, அது எங்களுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் நடத்திய பழக்கம். நான் பச்சைமா ஸ்டூடெண்ட். எங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆகாது. அதனால இவள் பண்ணிக்கிற ஆச்சரியம். யாரு நான் சொன்னேன் எப்ப கிளாஸ் நடக்குது எப்ப நடக்கவில்லை, அவன் பஜார் மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கான். என்னால அந்த கிளாஸ் விட்டுருப்பா அந்த கிளாஸ் போயிட்டு இருப்பான். ஆகையினால கல்வி நிறுவனத்தை நடத்துவது பெரியதல்ல, புகழ் பெறுவதல்ல, டிசிப்ளினை மெயின்டைன் பண்ணிருக்கார் பாருங்க. மகத்தான சக்தி. விஸ்வநாதன் அவர்களை அணுவணுவாக அறிந்தவன் நான். என்னை பற்றி அணுவணுவாக அறிந்தவர் அவர். எங்களை விட அவருக்கு எனக்கும் நெருக்கமான நண்பர்கள் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது. இங்க வந்தவர்கள்லாம் சொன்னார், படிக்கிறோம் சொன்னார்கள்.
அவர் 1938 பிறந்தார் என்று சொன்னார். அது கூட சொன்னார்கள். அவர் வயசு 38 பிறந்தார். எனக்கு அவருக்கு சரியான ஜாதகத்தை கணிச்சிருப்பாங்க அவங்க அப்பா. எனக்கு அப்படி இல்லை. 8 பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தேன் 3ஆம் கிளாஸுக்குள்ள. எந்த வாத்தியார் எந்த பசங்க எதை போட்டாலும் தெரியாது. ஆனால் எனக்கு 38 போட்டிருக்கான். ஆகையினால் 2 பேருக்கும் ஒரே வயசு வந்துடுது. அவங்க ஊர் கொத்தகுப்பம், எங்கள் ஊர் காங்குப்பம். 2வது ஒற்றுமை. 3வது ஒற்றுமை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா பேர் ராஜம்மா, எங்கள் அம்மா பேர் ராஜம்மா. அவங்க அம்மா பேர் துரசாமி கோவிந்தசாமி, எங்கள் அப்பா பேர் துரசாமி. அவரும் எம்ஏபிஎல், நானும் எம்ஏபிஎல். அவரும் கொஞ்ச நாள் வக்கீல் வந்துட்டு அரசியல் கொண்டார், நானும் கொஞ்ச நாள் வக்கீல் வந்துட்டு அரசியல் கொண்டுட்டேன். அவரும் செலவில்லாமல் ஆம்பளை பிள்ளைகளே பெற்றுக்கிட்டார். நானும் ஆம்பளை பிள்ளை மட்டும்தான் பெற்றுக்கிட்டேன். இன்னொரு ரகசியத்தை சொல்கிறேன். நாங்கள்லாம் சாதாரணமானவர்கள், கொஞ்சம் நாம தான் இப்படி இருக்கோம். அது மட்டும் இன்னொன்று இருக்கு. அவருடைய அண்ணன் உட்காந்துருக்கார் கனகசபை. இன்னைக்கு அவருக்கு 90 வயசுக்கு மேலே. நான்லாம் அந்த காலத்தில் நிறைய பார்ப்பேன் அவரை. அவருக்கு ஒரே அண்ணன் கனகசபை, எனக்கும் ஒரே அண்ணன் மகாலிங்கம். இவ்வளவு ஒற்றுமைகள். இதை விட என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவர் பெண் இடத்துல கூட எவனும் ஆம்பளை இல்லை, பொம்பளை பசங்களாக்கிறத பார்த்து எடுத்தார். சொத்து வரணும் இல்லை. நானும் அதே மாதிரி ஆம்பளைலா கூட பார்த்து கட்டிட்டேன். ஆக நாங்கள் எவ்வளோ நெருக்கமானவர்கள் சொல்றேன். 2வது, அவர் படித்த கல்லூரியில் அவர் தான் தலைமை பேச்சாளர் இன்டர் காலேஜ் டிபேட்டுக்கு. நான் படித்த கல்லூரியில் பச்சைபாசு, தாக்கலை, பிரசிடென்சி, இந்த 3லையும் நான் தான் சிறந்த பேச்சாளர் யூனிவர்சிட்டி வரலையும். இவ்வளவு இருந்தாலும் என்னை வளர்த்தவர், ஒரு கல்லாக இருந்த என்னை சிலையாக வடித்தவர் என்பவர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் தான். எனக்கு அவர் குருநாதர். சிலர் நான் அவருக்கு குருநாதர். ஆனாலும் எங்களுடைய நட்பு ஆழமானது. யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, நாங்கள் அரசியலில் ஒன்றாக ஒரே குருகுலத்தில் அண்ணாவிடத்தில் இருந்தவர்கள். பிறகு அவர் அரசியல் அலையில் வேறு பக்கம் போனாலும் நான் பக்கம் போனாலும், அந்த கடுமையான புயல் காற்று வீசிய போது கூட ஒரு நாள் கூட மேடையில் என்னை உச்சரித்தது கிடையாது. நானும் அவரை உச்சரித்தது கிடையாது. என் காரணம் அந்த நட்பு காரணம். ஆகவே அப்படிப்பட்டவர். இன்னைக்கு செல்வராஜ் வந்திருக்கார். இவர் தான் இன்னைக்கு ரொம்ப நண்பர் மாதிரி பேசினார். இவர் தான் அவருக்கு எதிரி. லயோலாவில் விஷு சேர்மன் நின்னார், இவர் நின்று தோக்கடிச்சார். நாங்கள் கோவம். நான் பச்சை பாச அப்படி பழக்கம் கிடையாது. லா காலேஜில் 2 பேரும் ஒன்றா சேர்ந்தாங்க. லா காலேஜில் தான் எனக்கு விஸ்வநாதன் அறிமுகம். அப்போ நான் பச்சை பாச ஹாஸ்டல் இருந்தாலும் சும்மா கொஞ்ச நேரம் இருப்பேன். எங்கள் கிளாஸ்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, இப்போ ஏன்டா போகிறேன் வரேன்னு கூட போயிட்டே இருப்போம். கிளாஸில் வாத்தியா இருக்க எங்கேப்பா போகிறேன்னா, போகும்போதே கேளுங்க, நாச்சமாக போச்சு, போகிற வேலை இருக்கும், சரின்னு உட்காந்துடா. அந்த மாதிரி எங்கள் கிளாஸு பெரும்பகுதி விஸ்வநாத ரூமில் தான் இருப்பேன் நான். அங்கே சேர்மேன் போஸ்ட் வந்தது. அங்கே 2 பேரும் ஒன்றா கண்டஸ்ட் பண்ணாங்க. கருப்பையா அவரை போட்டு பண்ணோம். அதனால் விஸ்வநாதன் அப்படி ரொம்ப செல்வராஜ் அவர்கள் எங்களுக்கு அவ்வளவு நெருக்கமாக இருந்த நண்பர். எப்போ பாசமுள்ள தோழர். அவர் ஐஏஎஸ் இருந்தார், ஆனால் காங்கிரஸில் வேறு இருந்தார். நாங்கள் அதில் 2 பேரும் எதிர்த்து இருப்போம். இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்துச்சார் ராஜேந்திரன் அவர்கள் தான் அதே போல் இந்த இயக்கத்துக்கு வந்திருக்கார். அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிறுவனத்தை கட்டி காப்பது என்பது மிகப்பெரியது. அவரை விட நான் தான் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறவன். அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் செல்வங்கள் என்னுடைய செல்வங்களைப் போல்தான்.
அவன் ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லும் போது சொல்லுவேன், டேய் உங்கள் அப்பா சம்பாதிச்சது பேசல, அதை நீங்கள் கட்டி காக்கணும் அடுத்த முறை தலைமுறையாக. டிவிஎஸில் பாருங்க, என்னைக்கும் ஆரம்பித்தான் ஐயர் என்னை வரை காப்பாற்றுறான் என்று ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலையும் எப்படி அந்த நிறுவனங்களை காப்பாற்றுகிறார் என்றதையும் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன். எனவே எல்லாவற்றை விட இந்த விஐடி எங்கே இருக்கிறதால் காட்பாடி இருக்கிறார்கள், காட்பாடி என்னுடைய தொகுதியில் இருக்கிறது என்பதிலே எனக்கு எல்லாவற்றோட பெருமகிழ்ச்சி என்பதை எடுத்து கூறி இந்த விழாவை கலந்து கொண்டிருக்கிற வாய்ப்பு கொடுத்ததற்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். A wonderful orator who never misses to create laughter and joy around him wherever he goes. Thank you, sir, for sharing your wonderful experiences. Moving on, I wholeheartedly invite Dr. G. Vishwanathan, founder and chancellor of VIT, for the presidential address. Honorable former Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu garu, Minister for Water Resources, Government of Tamilnadu, and my friend Duraimurugan, Mr. Kadiran, Member of Parliament, Mr. Karthikeyan, Vellore MLA, Vellore Mayor, Mr. Sujata, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Dr. Shekhar Viswanathan, Dr. Selvam, Mr. Shankar Viswanathan, Kadambari Viswanathan, Dr. Sandhya Pentareddy, all members of the core group, the former Vice Chancellors, Registrar, Head of the Departments, Professors, and other distinguished invitees, professors, relatives, and my dear students, very good morning to you. நான் ரெண்டு மொழியும் இருமொழி கொள்கை தான், அண்ணா சொல்லிட்டு போனது இருமொழி கொள்கை, அதனால் இங்கிலீஷு தமிழ் ரெண்டும் கலந்து தான் பேச போகிறேன். I consider this as a Thanksgiving Day. இந்த 40 ஆண்டுகள் இந்த தொகுதிக்கு சொந்தக்காரர் இப்போதான் நம்ம பேசி முடித்தார். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேன்னு சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி இப்போ எந்த புகழாக இருந்தாலும் காட்பாடி தொகுதிக்கு தான். ஒரு காலத்தில் காட்பாடின்னா பொண்ணே கொடுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அந்த பக்கம் தண்ணி கிடையாது, வசதிகள் கிடையாது, அப்படி இருந்தது போய் இப்போ வேலூரையே காட்பாடி ஓவர்டேக் பண்ணிடுச்சு. அதுக்கு அவர் ஒரு முதல் காரணம், தண்ணி வாட்டர் சப்ளை கொண்டு வந்து விஐடி வந்து விலையெல்லாம் ஏறி போச்சு, நிலத்து விலையை ஏறி போச்சு. இதெல்லாம் 40 ஆண்டுகளில் நடந்திருக்கிறது. நான் எப்பொழுதும் இந்த விஐடி பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம் முதல்ல நினைப்பது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள். நான் அப்பொழுது எம்எல்ஏவாக இருந்தேன். 80 அணைக்கட்டிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நம் பகுதியிலேயே வடார்காடு மாவட்டத்திலேயே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிடையாது. நான் போய் அவரை பார்த்து ஒரு அரசு கல்லூரி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் கேட்டேன். அவர் சொன்னார், அரசாங்கத்தில் பணம் கிடையாது, உங்கள் ஊருக்கு காலேஜ் வேணும்னா நீங்கள் ஆரம்பிங்க, உங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் கான்செப்ட் கேம் இன்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஆக நீங்கள் காலேஜ் ஆரம்பிக்க தவிர ஒரு வழி இல்லைன்னு சொன்னதுனால நான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு வந்தேன். அதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எழுதணும் டைரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனுக்கு. அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை கைப்பட எழுதுனா லலிதா அங்கே வந்திருக்காங்க, ப்ரொஃபஸர் லலிதா. அப்போ அவங்க அரசாங்கத்தில் பேராசையாக இருந்தார். காலேஜ் வந்து கொடுத்துட்டாரு, ஆர்டர் வந்துடுச்சு.
செப்டம்பர் 12, 1984 இன்னைக்கு இதே நாளில் தான் கிளாஸ் ஆரம்பித்தோம் அப்துல்லாபுரத்தில். இன்னும் 2 பேர் வர முடியாமல் போயிடுச்சு. அப்போ according to the rules we require 150 acres of land to start a college, engineering college. ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணி இங்கே வந்திருக்கிற நம்ம டாக்டர் குமரகுரு, மறைந்து போன ஜம்பலிங்க முதலியார், நானும் 3 பேர் சேர்ந்து முடிவு பண்ணி ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்தோம். அதில் மற்ற 4 பேரையும் சேர்த்துருந்தோம். எல்லாம் பஸ் உரிமையாளர்கள். அவங்க யாருக்கும் அதில் நம்பிக்கையே இல்லை. இந்த காலேஜ் எல்லாம் எங்கள் மாமனார் உள்பட, நீ லாரி பஸ் வாங்கினா பணம் கொடுக்குறோம், காலேஜுக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார். அப்படி தான் இதை ஆரம்பித்தோம். அப்பொழுது நான் தலைவர், டாக்டர் குமரகுரு செயலாளர், ஜம்பலிங்க மலையார் பொருளாளர். அப்படித்தான் ஆரம்பித்து முதல்ல 6 லட்ச ரூபா கட்டினோம்னாங்க. அதே நாங்கள் கடன் வாங்கி தான் கட்டினோம். ஆளுக்கு நாங்கள் 1 லட்ச ரூபா போட்டோம், மிச்சம் கடன் வாங்கி கட்டினோம். எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அது நாளாகி போனதுனால அடுத்த ஆண்டு துவங்கலாம்னு இப்போ ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் நாவல் நெடுஞ்செழி, அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டானவர், அடுத்த ஆண்டு துவங்கலாம்னு ஃபைலில் எழுதிட்டார். அடுத்த ஆண்டுனா 1 வருஷத்துக்கு நாங்கள் வட்டி கட்டணும் அந்த 6 லட்ச ரூபாய்க்கு. அதனால் நான் போய் தலைவரை பார்த்தேன், எம்ஜிஆர் பார்த்தேன். என்னன்னாரு, இது மாதிரி நாவலர் எழுதிட்டார் அப்படின்னா. உங்களுக்கு கூடவா பண்ணாருன்னாரு கிண்டலா. அவர் யாராக இருந்தாலும் அப்படி தான் பண்ணுவாருன்னு சொன்னோம். ஏன்னா அங்கேயே உட்கார வச்சு ஃபைலை கொண்டு வர சொல்லி, அப்போ நம்ம ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் பேர் மறந்துச்சு, அவர் தான் செக்ரட்டரி, கூடவே இருப்பார். பிச்சாண்டி இல்லை, இன்னொரு சீனியர் இருந்தார், பரமசிவன் தான் ஃபைலை போய் கொண்டு வந்தார். என்னுடைய எதிரிலேயே அதுக்கு கீழே இந்த ஆண்டே துவங்கலாம் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் கழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டார். எல்லாம் மறக்க முடியாத நினைவுகள். கல்லூரி ஆரம்பிக்கும் பொழுது 180 மாணவர்கள். அந்த 180ல் 90 கவர்மெண்ட் கோட்டா, 90 மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா. 90 மாணவர்களை அரசாங்கம் அனுப்பும். இது அந்த 180 மாணவர்களோடு அப்துல்லாபுரத்தில் இருக்கிற ஒரு கட்டிடத்தில் ஆரம்பித்தோம். நிலத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தோம். அந்த நேரத்தில் மொத்தமே 8 அல்லது 9 ஆசிரியர்கள், அதில் அநேகமாக 4-5 பேர் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. மேத்தமெட்டிக்ஸில் 2 பேர், ராம்தாஸ் வந்திருக்காரு, செல்வமணியும் வந்திருக்கார், 2 மேத்தமெட்டிக்ஸு. ஃபிசிக்ஸில் டாக்டர் சிதம்பரம், இன்னொருத்தர் வரலன்னு நினைக்கிறேன். கெமிஸ்ட்ரியில் அவங்க வரல, அந்த அம்மா வரல. இங்கிலீஷில் 2 பேர், ஹீரா கிறிஸ்டின் இப்போ ஆஸ்திரேலியா இருக்காங்க, மேரி சாந்தினி வந்திருக்காங்களா? இவர்கள் தான் எங்களுடைய ஆரம்ப கால ஆசிரியர்கள். அவங்க அப்போது 8 அல்லது 9 பேர். அலுவலகத்தில் ஒரு 3-4 பேர், விருத்தாம்பாலும் கூட 2-3 பேர் இருந்தாங்க. நான் நேற்று தான் கேட்டேன், எவ்வளோ மொத்தமே எங்களுக்கு மந்த்லி சேலரி 20,000 ரூபா தான். பிரின்சிபல் டாக்டர் சுப்பிரமணியம்னு, ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ட்ரிவாண்ட்ரம், ஹி வாஸ் அவர் பிரின்சிபல். மொத்தமாக சேர்ந்து அவருக்கு மட்டும்தான் 3,000 ரூபா சம்பளம். மற்ற எல்லாம் இந்த பிஹெச்டி முடிச்சவங்களுக்கு 1000 ரூபா, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் 500, 400, 700. இது ராம்தாஸுக்கு என்ன கொடுத்தோம் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. எல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து அப்போ 20,000 ருபீஸ் ஆச்சு. 20,000 ரூபா மாதத்துக்கு மொத்த செலவு. ஒரு காரு, என்னுடைய காரு, ஒரு ஃபோனு, அப்போல்லாம் மொபைல் ஃபோன் கிடையாது, லேண்ட்லைன் 1, ஒரு பஸ்ஸு, தங்கராஜுன்னு ஒரு டிரைவர், தங்கராஜும் தாஸ் 2 பேர் தான். இன்னும் அந்த மாணவர்கள்லாம் அவங்கள ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க. அது மாதிரி அப்பொழுது கல்லூரி ஆரம்பித்தோம். அது இந்த 40 ஆண்டு காலத்தில் பெரிய ஆலமரமாக வளர்ந்திருக்கிறது. 180 மாணவர்களோடு ஆரம்பித்த
அந்த கல்லூரி இப்பொழுது 44,000 மாணவர்கள் இந்த கேம்பஸில் இருக்காங்க. அதே மாதிரி அன்றைக்கு 9 ஆசிரியரோடு ஆரம்பித்தது, இப்பொழுது we have 2,000 teachers in VIT Vellore. அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மந்த்லி சேலரி பில் 20,000, இப்போ அது 36 கோடி மாதம். இது எப்படி சாத்தியம் என்று நான் நினைத்து பார்த்தேன். எல்லோரும் சேர்ந்து, மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், எங்களுக்கு நிறைய உதவியாக இருந்தவர்கள்லாம் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அது வளர்வதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் அனைவருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we can never forget them. இந்த 84 to 88, இந்த 88ல் அப்போல்லாம் we were affiliated to the University of Madras. அந்த சென்னை பல்கலைக்கழகத்தோட இணைப்பு. அவர்கள் ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு 3 மெடல் கொடுப்பாங்க. இந்த இதில் கேம்ஸில் கொடுக்குற மாதிரி கோல்டு, சில்வர், பிரான்ஸ். எங்களுக்கு 3 சப்ஜெக்ட், சிவில், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ். Out of these 9 medals, the first batch of students got 8 medals out of 9 in Madras University. அதனால் திடீர்னு இந்த காலேஜ் எல்லோரும் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார். அதுவரையில் அடுத்த மாநிலங்களிலிருந்து அதிகம் பேர் வருவதில்லை, மற்றவர்களும் வர ஆரம்பித்து விட்டார்கள். அப்படித்தான் இந்த வளர்ச்சி வந்தது. இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற அத்துணை மாநிலங்களிலிருந்தும், ஆல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா we have ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது போக 82 நாடுகளில் இருந்து இங்கே மாணவர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் இந்த பேர் வச்சதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் கான் ரவுண்ட். எல்லா தெரு பேரும் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் நோபல் லாரேட்ஸ். எல்லா தெருவுக்கும் ஒவ்வொரு நோபல் லாரேட்ஸ் பேர் இருக்கும். அது காரணம் we want to motivate our teachers and students. நம்மாலும் நோபல் பரிசு வாங்க முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை வர வேண்டும் என்பதற்காக. ஹாஸ்டல் பில்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரட்டிஸில் ஆரம்பித்து கலைஞர் கருணாநிதி வரையும் இருக்கு. வரிசையாக எல்லா தலைவர்களும் இருப்பார்கள். அதில் நீங்கள் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் இருக்கிறார், காயிதே மில்லத் முகமது இஸ்மாயில் பெயர் இருக்கிறது, அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் பெயர் இருக்கிறது. ஆக இந்த நாட்டுக்காக உழைத்தவர்கள் பெயரெல்லாம் அதில் வைத்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி மீட்டிங் ஹால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது அண்ணா ஆடிட்டோரியம், ராஜாஜி பெயரில் ஒன்று இருக்கிறது, காமராஜ் பெயரில் ஒன்று இருக்கிறது, அம்பேத்கர் பெயரில் ஒன்று இருக்கிறது, வஉசி பெயரில் இருக்கிறது. இதெல்லாம் நம் மாணவர்களுக்கு அவர்களை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு 2 கட்டடங்களை திறந்து வைத்திருக்கிறோம். ஒன்று சரோஜினி நாயுடு பிளாக், 19 மாடி அந்த கட்டிடம், பெண்களுக்கான விடுதி. நம்முடைய திரு வெங்கைய நாயுடுகார் அவர்கள் திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் எத்தனை பேர் அந்த அம்மாவை பற்றி படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. அவங்க ஒரு பெங்காலி, ஆனால் கல்யாணம் பண்ணது ஒரு நாயுடுவை. அவர் டாக்டர் கோவிந்தராஜ் நாயுடுன்னு. தேவர் செட்டில்டு இன் ஹைதராபாத். அங்கேயே படித்தவர்கள், லண்டனில் படித்தவர்கள், பெரிய கவிஞர். அரசியலில் சேர்ந்து பெரிய அளவில் வளர்ந்தார்கள். காங்கிரஸினுடைய முதல் பெண் தலைவர் அவர்கள்தான். 1925 அவர்கள்தான் காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட்டாக வந்திருக்கிறார்கள். நாம் இன்னொரு பிளாக்குக்கு முத்துலட்சுமி ரெட்டின்னு வச்சுருக்கோம். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியாது. அவங்க தான் இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் டாக்டர், மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸ், நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்தவங்க. அதே மாதிரி அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் லெஜிஸ்லேட்டர் இன் இந்தியா லேடி. அவங்க 2 பேருமே தொடர்புள்ளவர்கள், சரோஜினி நாயுடுவும் முத்துலட்சுமி ரெட்டியும். இந்த பெயர்கள்லாம் வைக்கிறதுக்கு காரணம் அதை பற்றி தெரிந்து தானும் அப்படி வளர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நம்முடைய மாணவர்கள் மத்தியில் உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காக வைத்திருக்கின்றோம். பெண்கள் பேரில் இந்திரா காந்தியில் ஆரம்பித்து கல்பனா சாவ்லா, டாக்டர் ஐடாஸ் கடர், இன்னும் ஒரு அம்மா இப்பொழுது ஜெயிலில் இருக்காங்க, அவங்க பேர் இருக்குங்க, அவுங் சான் சூக்கின் பேர். அவங்க இந்தியாவில் படித்தவர்கள். இதெல்லாம் பல ஆண்டுகள் சிறையிலே இருந்து விட்டார்கள் பர்மாவில். எப்போ வெளியே வர்றாங்க, கொஞ்ச நாள் தலைவரானாங்க, மறுபடியும் ஆர்மி சிறைக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க பேரில் ஒரு விடுதியை வச்சிருக்கிறோம். இப்படி வரலாற்று புகழ் பெற்றவர்கள், மக்களுக்காக சேவை செய்தவர்கள்லாம் பெயரை வைத்திருக்க காரணம் ஒரு மோட்டிவேஷன். நம்முடைய மாணவர்களுக்கும் நாமும் அப்படி வர வேண்டும் என்ற எண்ணம்
என்பதற்காகத்தான். இந்த உயர்கல்வியே நாம் பின்தங்கி இருக்கின்றோம், கல்வியிலேயே பின்தங்கி இருக்கிறோம். காரணம் 77% பேருக்கு தான் எழுத படிக்க தெரியும், மற்றவர்களுக்கு கையெழுத்தே போட தெரியாது இந்தியாவில். உயர்கல்வியில் மிகவும் குறைவு, 27 அல்லது 28%. ஆங்கிலத்தில் GER என்று சொல்வோம், கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஆர் அக்சஸ் டு ஹையர் எஜுகேஷன் 28% தான். மிச்ச பேருக்கு உயர்கல்வி கிடைப்பதில்லை. இதை மாற்ற வேண்டும். உயர்கல்வி இருந்தால்தான் ஒரு நாடு வளர்ந்த நாடாக வர முடியும் என்பதில் மிகுந்த அழுத்தமான நம்பிக்கை கொண்டவன் நான். அதற்கு காரணம், நம்மோடு இருந்தவர்களெல்லாம் வளர்ந்து விட்டார்கள், நாம் இன்னும் வளர முடியாமல் இருப்பதற்கு கல்வியிலே அரசுகள் கொஞ்சம் அக்கறை காட்ட வேண்டும் என்பதுதான். பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் எஜுகேஷன் என்று போட்டு ஒரு ரேங்கிங் போடுகிறார்கள் உலகத்தில். எவ்வளவு பணத்தை அரசாங்கம் கல்விக்காக செலவழிக்கிறது என்று போட்டால் அந்த ரேங்கிங்கில் நாம் 155வது இடத்துல இருக்கோம் இந்தியா. சிலதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். இப்போ டோட்டல் எக்கானமின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5th largest எக்கானமி ஆஃப் த வேர்ல்டு. இந்தியாவில் நாம் தான் உலகத்தில் 5வது இடத்துல இருக்கிறோம் பெரிய பொருளாதாரத்தில். ஆனால் அதே நேரத்தில் தனிநபர் வருமானம் என்று பார்த்தால் 136வது இடத்துல இருக்கிறோம். $2,700-800 தான் நமக்கு தனிநபர் வருமானம். இது மாற வேண்டுமானால் கல்வியால் தான் மாற்ற முடியும். நாம் இலவசங்களை நிறைய கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஃப்ரீ தோத்தி, ஃப்ரீ சாரி, மிக்சி, கிரைண்டர், என்னென்ன முடியுமோ எல்லாம் கொடுக்குறோம். கடைசி நேரத்தில் கொஞ்சம் பணமும் கொடுத்து ஓட்டு வாங்கிடுறோம். இதுதான் நம்ம ஊர் மக்களாட்சி, ஜனநாயகம். இது மாற வேண்டுமானால் உன் சாரியும் உன் வேட்டியும் எனக்கு வேண்டாம், நானே வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவனை வளர்க்கணும். அதுதான் உண்மையான வளர்ச்சி. அந்த வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது ஹையர் எஜுகேஷன் தான். அதில் என்னுடைய ஆசை, இந்த நாடே வளர வேண்டும், மாநிலம் வளர வேண்டும். ஆனால் அதற்கு நாம் முன்னுதாரணமாக இந்த மாவட்டம் இருக்க வேண்டும் என்று சில காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை நான் குறிப்பிடுவதற்கு காரணம், இந்த மாவட்டத்தை முன்னுதாரணமாக ஆக்க வேண்டுமானால் எல்லோருக்கும் உயர்கல்வி கிடைக்க வேண்டும். அவ்வளோ பேரும் விஐடியில் படிக்க முடியாது, எங்கேயாவது படிங்கன்னு சொல்லி அதற்காக ஒரு அறக்கட்டளை ஆரம்பித்து 600 பேருக்கு நாம் உதவி வழங்கி இருக்கிறோம், உதவித்தொகை வழங்கி இருக்கிறோம். 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் 2/3 பங்கு அதை பெற்றவர்கள் பெண்கள், மாணவிகள் என்பதை நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அதைவிட மகிழ்ச்சியான ஒன்று, இதற்கு எங்கே இருந்து பணம் வருகிறது என்று கேட்டால், எங்களுடைய விஐடியில் இருக்கிற ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர் அல்லாத அலுவலர்களும் ஒரு நாள் சம்பளத்தை வருஷத்திற்கு கொடுக்கிறார். அதுவே போன வருஷம் கிட்டத்தட்ட 1 கோடி ரூபாய் வந்துடுது. அதுவும் கொஞ்சம் பொதுமக்கள் மத்தியிலேயும் வசூல் செய்து மாணவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். என்னுடைய எண்ணம், இந்த மாவட்டம் இந்தியாவிலேயே இருக்கிற 750 மாவட்டங்களில் முதல் மாவட்டமாக நாம் வந்துவிட வேண்டும். ஏழைகளே இல்லாத மாவட்டமாக இதை ஆக்க வேண்டும் என்பது ஆசை. நாம் மட்டும் இல்லை, இதை பார்த்து மற்றவங்களும் வளர ஆரம்பிப்பார்கள் என்று அதை செய்கிறோம். அதே போல ஸ்டார்ஸ் என்ற ஒரு திட்டம், சப்போர்ட் தி அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதை இப்பொழுது 3 மாநிலத்திலே, தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், இவைகளை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம். அது கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற அரசாங்க பள்ளி மாணவர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக அந்த திட்டம். பிகாஸ் தே cannot write the entrance exam and come into VIT, so we select one boy and one girl from each district, the toppers of the district, give them education, boarding, lodging எல்லாம் சொல்லி வேலையும் வாங்கி கொடுத்துட்றோம். அது உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். இதுவரை 1000 சொச்சம் பேர் அதில் நன்மை அடைந்திருக்கிறார்கள். 90 கோடி ரூபாய்க்கு அவர்களுக்கு செலவழித்திருக்கிறோம். அதில் முக்கியமான ஒன்று என்னவென்றால், அவர்கள் சேரும் பொழுது அல்லது இங்கே படிக்கும் பொழுது அவருடைய மாத வருமானம், மந்த்லி இன்கம் என்ன என்று நாங்கள் பார்த்தோம். ரூபாய் 5000 to 10,000 தான் மாத வருமானம் பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும்.
ஆனால் இந்த பையனோ பொண்ணோ 4 வருஷம் விஐடியில் படித்து முடித்து விட்டு வேலை வாங்கி கொண்டு போனால் அவங்க அப்பாவை போல 10 மடங்குல இருந்து 20 மடங்கு சம்பாதிக்கிறார். 50,000 1 லட்சம் 1 லட்சத்துக்கு மேலே சம்பாதிக்கலாம் இருக்கார்கள். அந்த குடும்பமே மாறி விடுகிறது. கல்வியாலே வீட்டையும் மாற்ற முடியும், நாட்டையும் மாற்ற முடியும். அதனால்தான் உயர்கல்வி தேவை என்று சொல்லுகிறோம். ஆனால் அரசாங்கங்கள் அதை கொஞ்சம் அக்கறையோடு செய்ய வேண்டும் என்று. கல்விக்கு செலவழிக்க வேண்டும். ஆனால் நம்முடைய நாட்டிலே கல்வியில இருந்து அவர்கள் வாங்குவதற்கான நிலைமைகள் இருக்கின்றன. இது மாற வேண்டும் என்று கருதுகிறேன். இங்கே நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் சொன்னால் இந்தியாவே கேட்கும். அவர் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது, நான் கட்டடம் கட்டினா 18% ஜிஎஸ்டி கட்டணும். அதுக்கு உபகரணங்கள் வாங்கினா 20% கட்டணும். இப்போ எல்லா மாணவர்களும் ஏசி கேட்குறாங்க. இஃப் ஐ கோ ஃபார் ஏசி தி டேக்ஸ் கோஸ் டு 28%. உலகத்தில் எங்கேயுமே 28% டேக்ஸ் கிடையாது, இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கு. இது யார்கிட்டயே வசூல் பண்ணலாம்? ஸ்கூல், காலேஜ், educational institutions are also subject to this. I would like to make an appeal today before the Honorable former Vice President, our Minister, that government should take away this tax, or if possible, it's not possible, reduce it to the minimum 5%, so that the cost of education will come down. அது மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். அதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல மாநில அரசுகள் ஒரு கட்டடம் கட்டி அதில் மாணவர்களுக்குமே உட்கார வைப்பதற்கு ஒரு 10-12 NOC வாங்க வேண்டும். இது அவ்வளவு சுலபமா இல்லை, வாங்குவது தான், பெறுவதல்ல. ஆக இதை ஏதாவது சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் மாதிரி பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் இதற்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கப்படும், பெர்மிஷன் கொடுக்கப்படும் என்று அதையும் மாநிலங்கள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது கணிசமான அளவுக்கு நம்முடைய மாணவர்களுடைய கல்வியினுடைய செலவை குறைப்பதற்கும், இன்றைக்கு உயர்கல்வி என்பதே பெற்றோர்களை நம்பித்தான் இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 44,000 பேர் இங்கே இருக்காங்க. அதில் ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் போத் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்தா about 700 students are getting some help. The rest of them do not have anything. They depend upon only parents. ஆக இங்கே வந்திருக்கிறவருக்கு அவ்வளவு பேருக்கு நான் பெற்றோர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். இங்கே நம்முடைய நண்பர் துரைமுருகன் அவர்கள் பேசும்போது நாங்கள் 2 பேரும் குப்பத்துக்காரர்கள்னு சொல்லிட்டார். நான் கொத்த குப்பம், ஒரு காங்குப்பம். 2 பேரும் இவ்வளோ மேலே வந்ததுக்கு என்ன காரணம்? அவங்க அப்பாவும் கஷ்டப்பட்டு அவரை படிக்க வச்சார், எங்கள் அப்பாவும் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சார். எனக்கு எங்கள் அண்ணன் உதவியும் கொஞ்சம் இருந்தது. எங்கள் அண்ணன் கல்யாணத்தையே தள்ளி போட்டார். நான் இப்போ கல்யாணம் பண்ணால் எனக்கு டிகிரி நின்ற போகுதுன்னு லயோலாவில் இருக்கும்போது. அப்படி அவர்களுடைய கஷ்டத்தினால்தான் நாம் வளர்ந்து வந்திருக்கிறோம். படிப்பு இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? அவர் ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்து காங்குப்தில் இருந்திருப்பார், நான் கொத்தகுப்தில் இருந்திருப்பேன். எங்களுடைய பெற்றோர்களால் தான் வெறும் 4 ஏக்கர் 5 ஏக்கர் நிலத்தை வைத்துக்கொண்டு அவர்களால் இதை படிக்க வைக்க முடிந்தது. கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைத்தார்கள். இன்றைக்கும் அந்த நிலைமை நீடிக்கிறது. கொஞ்சம் அதிலிருந்து மேலே வந்திருக்கும். ஆகவே அரசாங்கம் இதில் பெற்றோர்களுடைய பளுவிலே ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். முடிந்தால் மொத்தமே கொடுங்க. There are 50 countries in the world where they give all financial help, either grant or loan or both. India should also take part like this in one of the 50 countries. நாமும் வர வேண்டும். அப்படி வந்தால் எல்லா மாணவர்களுக்கும் உயர்கல்வி கிடைக்கும், எல்லோரும் வளர முடியும். இப்பொழுது இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஒரு சிலருக்கு தான் வளர்ச்சி இருக்கிறது, இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் அந்த வளர்ச்சி எல்லோருக்கும் போகவில்லை, ஒரு சிலருக்கு போய்விடுகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வு, இந்த ஜாதி உலகத்தில் வேறு எங்கேயும் கிடையாது. இங்கே தான் 25,000 ஜாதிகள் இந்தியாவில் இருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 500 ஜாதிகள் இருக்கின்றன. இதெல்லாம் என்னைக்காவது போகுமான்னு தெரியாது. இது எத்தனை பெரியார் வரணும்னு தெரியாது. ஆனாலும் இவைகளையும் தாண்டி இப்பொழுது எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டி வந்துடுச்சு. பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் மிக அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு காரணம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி இல்லை, அவர்களுக்கு அதில் பங்கு பெறுகின்ற அளவுக்கு படிப்பில்லை, அறிவில்லை. இதை மாற்றி அமைக்க வேண்டுமானால் கல்வியால் தான் செய்ய முடியும். போடுகின்ற வரிகளில் கீழே இருப்பவர்கள் தான் அதிகமாக வரி கட்டுகிறார். உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன்.
இந்த ஜிஎஸ்டின்னு தெரியும் உங்களுக்கு, வருஷத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு 2 லட்சம் கோடி கிட்டத்தட்ட வசூலாகுது. இது யார் கட்டுறாங்க? இந்தியாவில் தி டாப் 10% of the population own 80% wealth of the country. Top 10% own 80% wealth of the country. மேலே இருக்கிற 10% பேர் இந்த நாட்டில் இருக்கிற 80% சொத்துக்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கீழே இருக்கிற 50% பேர் 5 அல்லது 6% சொத்துக்களைத்தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் உண்மை. ஆனால் வரி கட்டும் போது இந்த மேலே 80% சொத்துக்களை வைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் 4% வரியைத்தான் கட்டுகிறார். ஆனால் கீழே இருக்கிற 50% பேர் 64%, கிட்டத்தட்ட 2 மடங்கு, 3/2 பங்கை இவர்கள் செலுத்துகிறார்கள் என்று கணக்கு சொல்லுகிறது. ஆக இப்படிப்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வை அதிகரிக்கக்கூடிய டாக்ஸேஷன், அதே போலெல்லாம் மாற்ற வேண்டுமானால் கல்வி ஓரளவுக்கு எல்லாம் முழுவதும் எடுத்து விடுமா என்று சொல்ல முடியாது, குறைக்க முடியும். அதற்கு நாம் கல்விக்கு அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என்று நான் இந்த நல்ல நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த வளர்ச்சிக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பல பேர் இங்கே வந்திருப்பவர்கள். நான் முதல்ல அஃபிலியேட்டட் காலேஜாக இருந்தோம். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த அஃபிலியேஷன் என்பது உலகத்தில் வேறு எங்கேயும் கிடையாது. இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ் இந்த 3 நாடுகளில் மட்டும்தான் காலேஜ் இருக்கும். அது ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட அஃபிலியேட் ஆகிருக்கும். இந்தியாவில் 55,000 காலேஜ் இருக்கு, ஆனால் 1200 யூனிவர்சிட்டி தான் இருக்கு. இட்ஸ் அன் அனாக்ரனிசம். இதை மாற்ற வேண்டும் என்று பல பேர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது புதிய கல்விக் கொள்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் அதற்கான முயற்சிகள் எதுவும் நடைபெறவில்லை. நான் கல்லூரி நடத்தும் போது போய் அஃபிலியேஷன் வாங்கணும்னா யூனிவர்சிட்டிக்கு போனோம், அப்ரூவல் வாங்கணும்னா ஏஐசிடிக்கு போனோம். ஏஐசிடியில் டாக்டர் கலாநிதி அப்போ அட்வைசராக இருந்தார். நான் பெர்மனண்ட் அஃபிலியேஷன் வேணும்னு கேட்டு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் அப்ளை கொடுத்தேன். அவங்க சொன்னாங்க, யூ கோ அண்ட் கெட் பெர்மனண்ட் அப்ரூவல், தென் வி வில் கெட் பெர்மனண்ட் அஃபிலியேஷன். சரின்னு இங்கே வந்தால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நீ முதல்ல அப்ரூவல் வாங்கிட்டு வந்தால் அஃபிலியேஷன் கொடுப்போம்ன்றாங்க, அல்லது அஃபிலியேஷன் ஃபுல் டைம் வாங்கினீங்கன்னா அப்ரூவல் 2 பேரும் மாறி மாறி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ தான் நான் போய் டாக்டர் கலாநிதியை பார்த்து சொன்னேன், என்ன இப்படி பண்ணுறாங்களேன்னு. அவர் சொன்னார், எல்லாம் வேணாம், நீ வாபஸ் வாங்கிட்டு டீம்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளிகேஷன் போடுன்னார். அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியாது. அப்படித்தான் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு 2001 அப்ளிகேஷன் போட்டோம். அப்பொழுது வாஜ்பாய் அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டராகவும் நம்ம இவர் முரளி மனோகர் ஜோஷி, டாக்டர் முரளி மனோகர் ஜோஷி அவர்கள் கல்வி அமைச்சராக இருந்த காலம். எந்த செலவும் இல்லாமல் இது கொடுக்கப்பட்டது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு நாள் எனக்கே கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டார் முரளி மனோகர் ஜோஷி. அது மாதிரி அமைச்சர்கள் அன்றைக்கு இருந்தார்கள் என்பதையும் நாம் நினைவு கூற வேண்டும். அந்த முறை மறுபடியும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த அஃபிலியேட்டிங் சிஸ்டம் ஷுட் கோ, இட் ஷுட் பி எலிமினேட்டட். அது பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, இன்னும் செய்யவில்லை. இவைகளை நம்முடைய மத்திய அரசு கொள்கை அளவில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இது நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள் அவர்கள் ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்து இந்தியாவுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே இப்போது 2000 பேர் ஆசிரியர்கள் வந்துவிட்டார்கள். எங்களுடைய பழைய இன்னைக்கு அவ்வளோ பேர் மேடையில் கூப்பிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஆஃப்டர் லஞ்ச் வச்சுருக்கோம். மதிய உணவுக்கு பின்னாலே மற்றவர்கள் எல்லாம் கௌரவிப்பதாக இருக்கின்றோம். பல்வேறு உதவிகளிலே இந்த வளர்ச்சிக்கு அவர்கள் எல்லாம் பங்கேற்றவர்கள். ராவ் அவர்கள் பெங்களூர்லேருந்து இப்போ கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, இருந்தாலும் வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இங்கே ரெஜிஸ்ட்ராராக இருந்து ப்ரோ வைஸ் சான்சலர், பிரின்சிபல், என்னுடைய பிரின்சிபலில் பல பேர் இன்றைக்கு இல்லை, மறைந்து விட்டார்கள். அதெல்லாம் நான் நினைவு கூறுகின்றேன். இங்கே இருந்த ரெஜிஸ்ட்ரார்லேயே சில பேர் இல்லை, ஆனாலும் அவர்களெல்லாம் நாங்கள் நினைவிலே வைத்திருக்கின்றோம். அந்த குடும்பங்களுக்கும் எப்பொழுதும் நாங்கள் உதவியாக இருப்போம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லுகின்றேன். நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் நிறைய பேசினார்கள். நானும் அவரும் ஒரு 64 ஆண்டு காலமாக நண்பர்கள்.
செல்வராஜ் அதுக்கு முன்னாலேயே நாங்கள் 2 பேரும் 57 போய் ஒன்றா சேர்ந்தோம் லயோலா காலேஜிலேருந்து. அதிலேருந்து அவர் என்னோட நண்பர். 1960 ஒரு பேச்சு போட்டியில் நான் லயோலாவிலேருந்து போனேன், அவர் பச்சை பாஸ்லேருந்து வந்தார். அப்படி தான் எங்கள் 2 பேரும் சந்தித்து அப்போ தான் கேட்டால் சொன்னார், அவர் காங்குப்பம் நான் கொத்தகுப்பம் எல்லாம் குடியாத்தம் பக்கத்துலன்னு. அப்போ தான் நண்பர்களானோம். அது இப்போ 64 வருஷம் தாண்டியாச்சு. ஆக என்னுடைய பழைய நண்பர்களெல்லாம் வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. செல்வராஜ் அவர்களை பற்றி ஒன்று சொல்ல வேண்டும். இந்த இடத்தை தேடிக்கொண்டிருந்த போது 150 ஏக்கர் எங்கேயும் கிடைக்கல. அப்போ டேனியல் குணாநிதி நம்ம கலெக்டர் இருந்தார். இன்றைக்கி அவர் வர்றதா இருந்து வர முடியாமல் போச்சு. அவர் சொன்னார், மொத்தமாக எங்கேயுமே நிலம் கிடைக்கவில்லை, அட்ட ஸ்டிச் 50 ஏக்கர் 60 ஏக்கர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தள்ளி போய் வாங்க வேண்டியது. அப்போ சொன்னார், அரசாங்கம் ஒரு இடம் வச்சுருக்காங்க, நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னார். அப்பொழுது இந்த இடத்தை இது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிட்ட இது இருந்தது. 100 ஏக்கர் 50 ஏக்கர் ரெவென்யூவில் இருந்தது. அப்போ இண்டஸ்ட்ரி செக்ரட்டரி செல்வராஜ் அவர்கள், அமைச்சர் ராஜாராம் அவர்கள். ராஜாராம் எப்படி வந்தால் செல்வராஜ் ஸ்ட்ராங்காக நின்று கொடுக்குறதுன்னு முடிவு பண்ணார். ஆனால் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுற அன்றைக்கி அவருக்கு டெல்லிக்கு போயிட்டார். அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி டெப்டி செக்ரட்டரி கிட்ட ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுங்க, நாளைக்கு வந்து நான் கையெழுத்து போட்டுக்கிறேன்னு சொன்னார். அதை நான் நினைவிலே வைத்திருக்கிறேன். அப்படி பல பேர் இதற்கு உதவி செய்தார்கள். டேனியல் குணாநிதி சொல்லணும்னா எனக்கு இந்த இடமே தெரிஞ்சிருக்காது, அந்த அளவுக்கு அவர் அன்றைக்கு உதவியாக இருந்தார். ராஜேந்திரன் அவர்கள் அதற்கு பின்னால் நம்ம எஸ்பியாக இருந்தவர். அவர் அப்புறம் ஏடிஜியாக போய் ரிட்டையர் ஆனவர். அவர் பல்வேறு உதவிகளை நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு செய்திருக்கின்றார்கள். அவரும் இன்றைக்கு வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இன்னும் கொஞ்சம்லாம் பேசினா நான் லஞ்சுக்கு பிறகு மற்ற இதோடு பேசும்போது நானும் அதில் கலந்து கொள்வேன் என்று சொல்லி, இந்த மற்ற நாடுகளைப் போல நம்மும் நாடும் கல்விக்காக செலவழிக்க வேண்டும் என்பதை மறுபடியும் வலியுறுத்தி, அப்பொழுதுதான் இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைக்க முடியும், ஏழ்மையை போக்க முடியும். நம்முடைய மாவட்டம் ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள் இந்த திட்டம் நிறைவேறினால் ஏழைகளே இல்லாத மாவட்டமாக இந்த பழைய வடார்காடு மாவட்டம் வந்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையை தெரிவித்து, மற்றவர்களும் இதைப்போல் வளர வேண்டும். நம்முடைய திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் நீண்ட தூரம் இதற்காக பயணித்து ஹைதராபாத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள். அவருக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அவர் பல மாநிலங்களுக்கு சொந்தக்காரர். அவர் பிறந்தது ஆந்திராவாக இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் தெலுங்கானா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, இப்படி பல மாநிலங்களோடு தொடர்புள்ளவர்கள். இந்த நாட்டிலே பல்வேறு பொறுப்பில் இருந்து நாட்டு மக்களுக்காக சேவையாற்றியவர்கள். கடைசியாக அவர் துணை குடியரசுத் தலைவராக இருந்தார்கள். அவர் குடியரசுத் தலைவராக வருவார்னு எதிர்பார்த்தா அது நடக்கல. ஆனாலும் அவர்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. வேட்டி கட்டிய தமிழன்வாங்க, அவர் வேட்டி கட்டிய தெலுங்கு. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த தமிழும் தெலுங்கும் சண்டை போட்டுக்கவே முடியாது. காரணம், 2 பேரும் எல்லா ஊர்லேயும் ஒன்றா இருப்போம். இப்போ நாங்கள் நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் எல்லாரும் போய்க்கும், தெலுங்கு புரியும், தெலுங்கு பேசுவோம். ஆனால் அது விஜயவாடா தெலுங்குல சித்தூர் தெலுங்கு. அதே மாதிரி சித்தூரில் இருக்கிறவங்க தமிழ் பேசுவாங்க சித்தூர் மாவட்டத்தில். அதுவும் மதுரை தமிழ் மாதிரி இருக்காது, அது கொஞ்சம் கலந்து இருக்கும். நம்ம ஊரில் உங்களுக்கு தெலுங்கு, உருது, கன்னடம், மலையாளம் இதெல்லாம் கலந்து கொஞ்சம் தமிழ் இருக்கும். அது மாதிரி நாம் இருந்தாலும் நாம் என்றைக்கும் ஒன்றாக இருப்பவர்கள். தெலுங்கு மொழி வேலூரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை தெலுங்கு பேசுபவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் பல பேருக்கு எழுத படிக்க தெரியாது, வெறும் பேச தான் வரும். அப்படிப்பட்ட இந்த ஊரிலே திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் நம்மோடு கலந்து கொள்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹிம் for accepting your invitation to be here on 40th year of celebration. Thank you very much. Sir, I wholeheartedly thank you for sharing your insights and all those beautiful memories of VIT's journey. Thank you, sir. It is my privilege
to invite our distinguished guest, Shri M. Venkaiah Naidu, Honorable former Vice President of India, to deliver the inaugural address. Sir. மரியாதைக்குரிய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் திரு துரைமுருகன் அவர்களே, விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் நிறுவனர் மற்றும் வேந்தர் டாக்டர் கோவிந்தசாமி விஸ்வநாதன் அவர்களே, திரு சங்கர் விஸ்வநாதன் அவர்களே, திரு கதிரி ஆனந்த் அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு கார்த்திகேயன் அவர்களே, டாக்டர் ஜிவி செல்வம் அவர்களே, டாக்டர் ஜிவி சேகர் விஸ்வநாதன் அவர்களே, டாக்டர் சந்தியா ரெட்டி அவர்களே, திரு காதம்பரி விஸ்வநாதன் அவர்களே, டாக்டர் விஎஸ் கஞ்சனா பாஸ்கரன் அவர்களே, டாக்டர் பாரசாரதி மலிக் அவர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். I feel very happy to be here in this prestigious function. I was feeling like we should continue to hear Viswanathanji up to evening because ideas, his experiences, he is not only a visionary, he is a missionary. He has passion for education. People used to say once upon a time, politics, health and education, they were like mission. Of late, part of politics, part of education, part of medical profession, from mission, they are converted into commission and giving remission to their duty and doing omission to many of the things. But here is an exception, exceptional person, Thiru Viswanathan. This is a passion for him, passion for the sake of the nation. Nation means people, to serve the people, to give back to society. That is his passion, not only economically, but educationally. Educational empowerment is economic empowerment. If you have knowledge, you can acquire wealth. If you have wealth, there is no guarantee you can acquire knowledge. So he is a knowledge giver that way. That's why I said he is not only a visionary, but he is a missionary. Missionary for education. Missionary for giving knowledge. I am very happy to be here in this Vellore Institute of Technology's Ruby Jubilee function today. One normally do not come across Ruby celebrations, Ruby Jubilee. This is itself tells that what a significant milestone this is. 40 years in education, 40 years in knowledge giving, 40 years developing the next generation to become meaningful citizens of the country. This is also this is a time to reflect upon the 4 decades of academic excellence, innovation, and commitment to transforming lives. Education transforms lives. VIT is known for all these qualities. I am really very, very happy to be here in this 40 years function. Dr. Govindasamy Viswanathanji, the founder chancellor of Vellore Institute of Technology, has taken over 4 decades of invaluable experience in the field of educational administration. VIT bears testimony to his vision, hard work, and commitment to excellence. Vision, hard work, and also
commitment to excellence. These are the three great qualities of this extraordinary person and this institute. Dr. Govindasamy Viswanathan, in a remote village in Tamilnadu, as a member of parliament, 67 to 77, and as a member of the Legislative Assembly of Tamilnadu Assembly in 80, 84 and 91, 96. He was also Minister for Food Cooperation and Dairy Development, Government of Tamil Nadu, 91, 93. Dr. Viswanathanji excelled in academics since his school days and obtained master degree in economics from Loyola College, Chennai. He wears many academic accomplishments, but he always stays grounded. Dr. Govindasamy Viswanathanji completed law from Madras University and completed advanced management program at Harvard Business School in 2003. He was conferred an honorary doctorate by the West Virginia University, United States of America in 2009 in recognition of his exemplary contribution in the field of politics, education and societal development. I am dwelling on Dr. Govindaswamy's background, Viswanathan's background and achievements because it gives you an idea of exposure which helped him to develop and widen his vision. This felicitation is not to simply felicitate him. This felicitation is to give inspiration to the second generation, next generation. We felicitate the achievers, we felicitate the meritorious people, we felicitate the honest and sincere people, because this felicitation always inspires the younger generation. This is the purpose of today's function also, to inspire the younger generation to follow the footsteps of Dr. Viswanathanji. Follow the footsteps of Viswanathanji, coming from a humble background of a remote village and growing to the international stature of getting doctorate from Western universities, America, is not an ordinary accomplishment. Dedication, discipline, hard work, they are the milestones of this extraordinary life. Seeking the lack of quality education in backward district of Vellore then, which do not have an engineering college, Dr. Govindasamy Viswanathanji established the first engineering college in the district in Vellore, Engineering College in 1984. Owing to the excellent standards, the engineering college evolved into a university in 2001. Today, I am told that it is one of the finest institutions catering to academic needs of about 1 lakh students in 4 campuses, Vellore, Chennai, Bhopal and Amaravati. I was there in Amaravati function also. He came all the way to establish that institute in my home state, Andhra Pradesh. I hope he will travel further. One day he will establish a university in the national capital, Delhi. I am sure about it. I am pleased to note that today VIT is a thriving multicultural institution with students from all the states of India, and also from 67 countries. It's a record. I don't think any other university in India has such record. I learned that the institution offers graduate, postgraduate and research degree in engineering and management studies, law, sciences and humanities. My dear sisters and brothers, I learned that VIT has been ranked the 8th best university, the 11th best in research and the 11th best in engineering institution in India in 2023 NIRF ranking published by the Ministry of Education. Additionally, it has found a place in several other ranking studies and assessments. I am glad to know that VIT has been identified as an institution of eminence by the Government of India. Institution of eminence, recognition by the Government of India. VIT's academic agreements with 454 universities worldwide for faculty and student exchange, which have helped it emerge as an international institution,
speak of its spirit of collaboration. Many of Dr. Govindasamy Viswanathanji's initiatives continue to positively impact the socio-economic conditions of the beneficiaries under stars rank holders from rural government schools in Tamilnadu are provided with free education, free boarding and lodging. What a great service to the rural people. I also come from a village. I used to walk 5 kilometers a day to go to school and come back. And I have the opportunity of working as a rural development minister under late Atal Bihari Vajpayee and also urban development minister and Narendra Bhai's tenure. I know the problems of the rural people. Recognizing the need to give a helping hand to the rural people, he has taken this great initiative. Dr. Govindasamy Viswanathanji went one step further and established the Universal Higher Education Trust to help the underprivileged students of Vellore district to pursue higher education by supporting them financially. This is also another noble initiative. Over the past 40 years, VIT has been more than a place of learning. It has grown into a pillar of progress and transformation. It would be apt to say the generation of students that walked through these halls, inspired by knowledge, empowered by mentorship, and equipped with the skills that have not only shaped their lives, but also contributed to the growth and prosperity of our society. The growth of the institute into a university is a phenomenal in itself, and in terms of academic and research programs, research outcomes and innovations, scholarly activities and societal contributions. I am delighted to note VIT is expanding its footsteps globally with the launch of its Mauritius campus. My dear students, these are accomplishments all of you should be proud of. We all know that education plays a crucial role in human development, nation building, and creating a prosperous and sustainable global future. My dear youngsters, India was known as Vishwaguru once upon a time. Because of foreign invasion and that slavery period, we could not develop as per the expectations. 27% of the world GDP used to be from India. 27% of the entire world GDP. And then Vishwaguru, students from across the globe used to come to Nalanda, Takshashila, Vikramshila universities and study here and then used to go back. This is not what we are saying. Historians like Huan Song, Pahian, Chinese historians visited our country and then wrote about our greatness. That is the greatness of India. There was a setback because of the British rule. Now I am happy India is on the move. India is on the rise. Now the entire world is respecting and recognizing India once again. I call upon the youngsters to take this education as a mission and then move further to strengthen this country. In spite of great advancements in the space program, in all spheres of activity, highway connectivity, rural connectivity, television connectivity, port connectivity, political connectivity, we have everything. But still, there are 18% of the people living under below poverty line. 18% of the people are still illiterates. Keeping this in mind, we must take this as a challenge. We must try to bridge the urban-rural gap. In urban area, everything is available. In the rural area, some of these things are not available. So we have to bridge that gap of the rural people, providing them the needed services. We are talking about, just now we were mentioning about the freebies. I am totally against freebies. I am not in politics. It is not that I am saying it now. I said it when I was the party president also. My partyman told me, sir, it will cost you an election. It will lose your votes. But I can tell you with all my experience, what is required is not freebies. What is required is free education. What is required is
free health for poor people. Give health and education to poorer people. All other things, they will acquire themselves. This is what is required. The country has to change its priorities. It has to focus more and more on education, on health, and on agriculture. Because agriculture is our basic culture. Even today, 56% of the people are depending on agriculture and other activities. Keeping that in mind, the government should focus on these three areas of education, health, and agriculture more and more. There are a lot of schemes by central government, a lot of schemes by state government. I don't deny that. They are doing their best. But what is required is it should be carried with much more momentum, much more speed, because people's expectations are going up. And for everything, one should not one should not rely on government alone. There is unfortunately a wrong feeling among our people that everything will be done by the government. Sab kaam sarkar karega, hum bekar baithe to chalega. There is a feeling like that. Everything will be done by the government. We need not do anything. No. Government alone cannot do all these things. Should not do also. There public-private partnership. Public-private partnership. That's why Dr. MGR has given a good advice to Viswanathanji to start a college, and then which has become a prestigious university now. Private people also should step in and then take education and health programs. But at the same time, they must enter this with a missionary zeal, as I told you earlier. Then only it will be useful. You cannot do everything free. You can't have a free education. Hostel cannot be free. Electricity cannot be free. Water also is not free nowadays. But charging reasonably. Because keeping the people's affordability in mind, the charges should be planned accordingly. That's why public-private partnership is the need of the hour. Public sector and private sector both should focus on these three areas. Of course, agriculture, it's totally people, they do it themselves. But the agriculture, the problem is because of nature's vagaries, the farmers do not get the required support because cyclone, flood, drought, they affect farmers very much. Nature is unkind to farmers. That's why government should give priority to agriculture also. My dear friends, what I want to suggest is today that we must respect our elders at home. Children, nowadays we are all seeing children. They don't have time to talk to their parents. Everybody is busy. And they lost their visionary thinking. They depend everything on mission. Computer, then cell phone. A day will come from morning to evening, they will be going through Google. A day will come, I am sure, if you ask the boy, what is your father's name? He will go through Google. Then after some time, you ask him, what is your wife's name? Google. This situation is going to come. It is not good. Cell phone to some extent is very good. But if we use it excessively, it will become a hell phone. One should remember and see to it, the children are not allowed free access to these electronic gadgets more than required. What is required only that time. And the children should be motivated in such a way to have the same age-old lifestyle. Get up with the sun. Sun, not Duraimurugan's son. Natural sun. Get up with sun and complete your work by the moon, by sunrise and sunset. That's how people used to work. Nowadays, children, they are awake up to late night going through this TV and this. They are really killing the creative thinking and creative mind of the youngsters.
This should be avoided, and people should be educated accordingly about the excessive use and addiction to the electronic gadgets. This is my advice to the parents. And the children also should have some exercise. Do some, if you are physically fit, you'll be mentally alert. It's not only educationally bright, you should be physically fit also. Smart do not mean height, weight, coat, hat. I am talking smartness in thinking, smartness in action, smartness in appreciating the problems of the people, smartness in coming to the rescue of the downtrodden, taking care of the suppressed, oppressed and depressed people. This is what is required to be a smart person. My advice to youngsters is get up early, do some exercise, do running, jogging, play some game, whatever game you like, play some game so that you will be physically fit. If you are physically fit, you will be mentally alert. And then also eat some good proteinous food. Dr. Swaminathan, late Swaminathanji, always used to advocate about the need to have protein food, protein. But we are unfortunately, our children are having routine food, like the junk food, pizza, burger. These pizzas and burgers and the junk food is not suitable to Indian weather conditions. They may be suitable to the children in America, but not to India. Keep this in mind. We must go back to our pulses. We must go back to our cereals. We must go back to our proteinous food and see to it our younger generation becomes physically fit, mentally alert, and then move on to take the country forward. That is my advice to youngsters. My dear friends, our culture, our heritage, culture do not mean religion. Religion is personal. Whatever religion you believe, whatever God you want to pray. But country, our elders, our nature, I always used to say, nature, culture, together for our bright future. Nature, culture, together for a bright future. Respect the sun, respect the moon. Respect the rains. Protect the water. Have rainwater harvesting. Don't encroach. We have seen earlier, even in Chennai, there were floods in areas. And I have to go by boat to some of the areas at that time, Vellore and all. Because everything is encroached upon. Rivers are being encroached, unfortunately. There's nobody to stop. We have seen how the rivers were affected and then causing floods and also encroaching upon public properties also. These should be avoided. For that, you need an educative system to educate youngsters, and then politicians, public representatives, MLAs, MPs, ministers, and others, they should set examples to others. They should also behave in such a dignified and decorate manner so that the youngsters learn good habits from the elders. I was chairman of the Rajya Sabha for some time, chairman of the upper house. I used to tell them also, don't disturb. Discuss, debate, and decide. Do not disturb. 3 Ds are important. Discuss, debate, and decide. Do not disrupt. Because destruction, obstruction, and destruction is no good. What is required is construction for the country. We are Indians. We are Bharatiyas. We are Tamilians. We are ruling ourselves. We can elect this government or we can select another government. It is in our hands. Within 5 years, you have that power. But we have seen some people using abusive language, vulgar language. One woman came and told me, sir, these people are using all abusive language. She told me in Thiru, sir, bootulu maadutnaru, bootulu ani. Bootulu means abusive language. I told her, Amma, remedy is in your hands. She said, what can I do? They will kill me, they will attack me. I said, bootulu maade valaki, bootulu ane samadhanam cheppamma ani chepparu. And she thought I am advising her to use abusive language. I said, go to the polling booth, press the button, finish. Polling booth, go to the polling booth, press the button, party is changed and government is changed. High tea and mighty. We'll go to evening tea at home leisurely. It is in your hands. So people should select and elect good people with character, caliber, capacity and conduct.
Character, caliber, capacity and conduct. 4 C's. But some people now, new 4 C's they have invented. What are the new 4 C's? Character, caliber, capacity and conduct. In that place, caste, community, cash and criminality. They are very bad. So we should see to it, we go back to the original 4 C's, character, caliber, capacity and conduct. And education institutions, while giving education, they should be told about the morals, about the values by the teachers. Teachers have a greater responsibility. We need teachers like Thiru Viswanathanji. We need to hear the stories like his life, his own experience, the way he brought up these institutions. All these things should be a lesson to the younger generation so that they can lead the country to a better place and once again make India a strong, stable, prosperous nation. We don't want to conquer the world. We never attacked any country. Small countries, Tam, Dick and Harry, they came and they attacked us, they ruled us, they ruined us, they cheated us. They robbed us also. Even Portuguese came to rule Goa. India being such a mighty country, we never attacked because we don't believe in ruling over others and bossing over others. Sarve jana sukhino bhavantu vasudaika kutumbakam. The entire world is one family. That is the philosophy of India. That should be followed by all. Before I conclude, while learning your courses in English, focus on your mother tongue also. Do not forget mother tongue. Mother tongue is like your eyesight. English is like spectacles. If you have eyesight, English will work. Spectacles will work. If you don't have eyesight, then जुबान से कुछ रेबान ग्लासेस पहनने के बाद भी जुबान से कुछ आएगा नहीं. Try to understand this. So first learn your mother tongue, Tamil, the great language. Tamil, Telugu, Kannada, Malayali, Assami, Punjabi, Bhojpuri, Hindi, lot of languages are there, Indian languages. First mother tongue, then brother tongue, afterwards any other tongue. This is my advice to all of you. And I was addressing students in one of the colleges in Tamilnadu. The student told me, sir, Hindi is being imposed on us. I said, I am against imposition. They clapped. I said, no imposition. Second word I said is, no opposition. That is my proposition. That should be your position. No imposition, no opposition. That should be the proposition. Because we need to learn as many languages as possible. I am also from Nellore. You are in Vellore, I am from Nellore, near Chennai. In my student days, I also took part in anti-Hindi agitation. After going to Delhi, I realized Hindi ke bina Hindustan mein aage badhne ka sambhavana nahi hai. So you have to learn. Don't be blind to oppose any language. Don't force anything, but allow the students to learn as many languages as possible so that you can grow. You can become popular in the state, you can become popular in the national level, and you can become popular later at the international level. This is my advice to all the youngsters. Focus on mother tongue also. And then, my dear friends, I am really thankful to Shri Viswanathan Garu and his children for inviting me to this wonderful 40 years conference. And 40 years is a matter of rejoice, matter of celebration, matter of introspection, how far we have traveled, how long we have to go. Because country is huge, 143 crore population, India. Keeping that in mind, every one of us has to work hard and do our bit. I would like to thank you all. Nandri, Vanakkam, God bless you. Yes, sir. As you said, nature and culture are together required for a bright future. So let's not obstruct and destruct.
but rather construct. So let's learn from our own institution builder. I request the audience to be seated. Yeah, please, sir. No problem. Sorry for the intervention. No problem. தயவுசெய்து அனைவரும் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். I request our faculty and staff, those who are moving, kindly be seated. நிற்கிறவர்கள் தயவுசெய்து அமருங்கள். I must apologize to Mr. Kajiranand, Member of Parliament. I skipped a reference in my speech. But now I am here to make a special request to all the dignitaries on behalf of the present August Assembly. May I request kindly take steps that conferring a national honor for Mr. G. Viswanathan. It can be a Padma Bhushan or Padma Vibhushan. It will be so well deserved. Let us applaud for it. Thank you. Thank you, sir, for sharing your words. And I hope our Chancellor definitely gets lots of achievements in future. Moving on. May I now humbly call upon Dr. Parthasarathi Malik, Pro Vice Chancellor VIT, to propose the vote of thanks. Sir. Thank you. Vanakkam. Very good afternoon, ladies and gentlemen. I am very humbled and honored to be the one who is delivering the vote of thanks on behalf of entire VIT family. First and foremost, I would like to extend our gratitude and thanks to our esteemed chief guest, the former Vice President of India, Honorable Shri Venkaiah Naidu, for his presence to grace this occasion. We are extremely grateful to you, sir, for accepting our invitation. Your speech was truly inspiring. I am sure a lot is going to come up after that speech. We are truly enriched by your inspiring words. We solicit your continued support and encouragement to march forward in our quest for knowledge. Our sincere thanks to the Honorable Minister for Water Resources, Government of Tamilnadu, Thiru Duraimurugan, for his valuable presence and guidance. The audience was filled with motivation by listening to your powerful speech, sir. I convey our gratitude and heartfelt thanks to Mr. K. Rajendran, IPS retired, Mr. V. Selvaraj, IAS retired, Mr. Kadir Anand, Member of Parliament, Mr. Karthikeyan, MLA Vellore, Mrs. Sujata, Mayor Vellore, former Vice Chancellor, University of Madras, former Vice Chancellor, Anna University, all former government officials and local body members for being here to honor this occasion. We thank all our former Vice Chancellors, Pro Vice Chancellor, Pro Chancellor, Principal, Registrar, Deans, Directors, Academic Council members, Board of Management members, professors, for accepting our invitation and for being here with us today. We thank all our press and media friends for their kind presence. We also thank the architect and the contractors for their timely accomplishment of the hostel and our staff quarter. Our sincere thanks to our management, our Honorable Chancellor, respected Vice Presidents, Assistant Vice President, Executive Director, and our beloved Ms. Ramani Madam for their valuable guidance and support. I want to acknowledge the contribution of our respected Vice Chancellor, Registrar, Deans and Directors, faculty members, students, staff members, security team, event team, state team, technical support, conveners, co-conveners, and all the volunteers for their excellent teamwork. Last but not the least, we thank each and every individual who contributed to the growth of VIT in the last 40 years. Now our celebration begins. Once again, I thank one and all. Nandri Vanakkam.
Thank you, sir. Now our dignitaries, they will stand for a group photo. விருந்தினர்கள் இப்பொழுது குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்வார்கள். Shall we all raise for national anthem? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Kindly be in a standing position. Now our respected former Vice President, Shri Venkaiah Naidu sir, will inaugurate the photo session. So we are going to witness it. So kindly be there in your place.